Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel No Nonsense UPSC Tamil. So நீங்கள் intro video பார்த்திருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ அதில் சொன்ன மாதிரி first we'll start with polity. What is polity? So polity is a form of government or organization of a state that manages public or civic affairs. So form of government. ஸோ நிறைய ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ எடுத்துக்கிட்டோன்னா மொனார்கி, டிக்டேட்டர்ஷிப், டெமோக்ரஸி. ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான். ஸோ அந்த வகையில் பாலிட்டி இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் தட் மேனேஜஸ் பப்ளிக் ஆர் சிவிக் அஃபேர்ஸ். ஸோ பாலிட்டி as a subject, it deals with the functioning of the government in the country. ஸோ இந்த பாலிட்டி இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம என்னெல்லாம் படிப்போம்னா வில் ஸ்டடி அபவுட் த கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனிங்ஸ். கவர்மெண்ட் எப்படி செயல்படுதுன்றதை தான் இந்த பாலிட்டின்ற சப்ஜெக்டில் படிப்போம். ஸோ இட் கிவ்ஸ் அஸ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் executive, legislative, judiciary as well as the other constitutional authorities in this country. ஸோ லெஜிஸ்லேச்சர் எப்படி செயல்படுது, எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எப்படி செயல்படுறாங்க, நம்ம நாட்டோட ஜுடிஷியரி எப்படி செயல்படுது, இதோட கட்டமைப்பு என்ன, ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, அந்த ஃபங்க்ஷன் படி செயல்படுறாங்களா இல்லையா, இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பாலிட்டியில் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு போயிடலாம். ஸோ வாட் ஆல் வி வில் பி ஃபோக்கஸிங் ஆன். ஸோ நம்ம வந்து பாலிட்டியில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கொஸ்டின்ஸும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்க ஆர்டிகல்ஸ் அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி இல்லை பேர் ஆக்ட்ஸ், ஸோ இதுலேருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ அது நம்ம மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ் பாஸ் பை த கவர்மெண்ட். ஸோ எல்லா லாஸும் இது வேறு கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ண எல்லா லாஸும் நம்ம பார்ப்போம்னா கிடையாது. ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்க லாஸ், அதுக்கப்புறம் ரீசெண்ட் இயர்ஸில் பாஸ் பண்ண லாஸ், அது மேஜர் இம்பேக்ட் என்ன இருக்கோ, ஸோ அந்த லாஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ ரீசெண்டாக பாஸ் பண்ண லாஸ் வந்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது நீங்கள் பண்ணணும். இதுக்கு முன்னாடி பாஸ் பண்ண லாஸ் எதுக்கெல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கோ ஐ ட்ரை டு கவர் இன் திஸ் லெக்சர். சேம் கோஸ் வித் ஜுடிஷியல் வேர்டிக்ஸ். என்னென்ன ஜுடிஷியல் வேர்டிக்ஸ்லாம் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து இந்த லெக்சர்ஸ் மூலமாக கவர் பண்ணுறேன். ஆனால் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேர்டிக்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா, இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா, அது நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வந்து படிக்கணும். ஸோ நீங்கள் இந்த லெக்சர் அட்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும், என்னென்ன நியூஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கே தெரிய வந்துடும். ஸோ அது நீங்கள் வந்து ஆப்வியஸாக நீங்களும் அதை கவர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ மெயின்ஸுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, மெயின்ஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் அ சப்ஜெக்டிவ் பேப்பர். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட அனாலிசிஸ் அதில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால் ப்ரிலிம்ஸ் அப்படி இல்லை, தே வில் டெஸ்ட் ஆர் கான்செப்ஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் as well as ஃபேக்சுவல் நாலேஜ். ஸோ அது ரெண்டு தான் நம்ம மேஜராக வந்து இப்போது இந்த ரிவிஷனில் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கான்செப்ட்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ் யூபிஎஸ்சிக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கோ, ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்கப்பட்டிருக்கோ, அது எல்லாமே கண்டிப்பாக வி வில் கவர் இன் தீஸ் லெக்சர்ஸ், அப்கமிங் லெக்சர்ஸ். ஆனால் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஐ வில் ட்ரை டு கவர், லைக் PYQஸில் கேட்கப்பட்டிருக்க ஃபேக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஐ வில் ட்ரை டு கவர் இன் திஸ் லெக்சர். அப்படி இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு சோர்ஸ் மெட்டீரியல் சொல்கிறேன், நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணி அந்த ஃபேக்ட்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை லெக்சர் உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் தேவைன்னா கண்டிப்பாக தேவை தான். அது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் யூ ஷுட் ரீட் லக்ஷ்மிகாந்த். ப்ளீஸ் வேறு எந்த நோட்டும் இப்போதைக்கு ரீட் பண்ணாதீங்க. லக்ஷ்மிகாந்த் இஸ் அ வெரி குட் புக் ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ். மெயின்ஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு அனாலிட்டிக்கல் அப்ரோச் தேவைப்படும். அது வந்து கண்டிப்பாக லக்ஷ்மிகாந்த் won't help you for means, பட் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக லக்ஷ்மிகாந்த் will help you. மெயின்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்போது நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது சில அனாலிசிஸ் பண்ணாலும் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த நோட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கண்டிப்பாக யூ வுட் பி டேக்கிங் கோச்சிங் ஆர் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வேறு ஏதாவது டாப்பர்ஸ் நோட்ஸ் கிடைச்சாலும் அந்த அனாலிசிஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி மெயின்ஸ் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக இப்போதைக்கு சின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் தான் அடுத்த 6 monthஸில் வருது, அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்காக எடுக்கப்படுறதுனால நீங்கள் வந்து இது ப்ரிலிம்ஸ் ஃபோக்கஸ்டாக தான் இருக்கும். பட் நான் இதனால் இது கம்ப்ளீட்டாக இதுலேருந்து மெயின்ஸ்லேருந்து ஒன்றுமே உங்களால் எழுத முடியும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். 80% ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் மெயின்ஸ் போர்ஷன்ஸும் இதில் கவர் ஆகும். அந்த 20% அந்த அனாலிசிஸ் ஒரு 20% தான் மிஸ் ஆகுமே தவிர மீதி எல்லாமே நீங்கள் இந்த லெக்சர்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கவர் பண்ண முடியும். பட் நான் கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொல்கிறது வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு இது 100% உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றத நான் கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து வில் கெட் இன் டு த சப்ஜெக்ட். சொன்ன மாதிரி பாலிட்டியில் மேஜராக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் தான். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். கான்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் அனாலிசிஸ் இப்போ பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு
ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் ஏஜ் எடுத்துப்போம், ஒரு 2000 இயர்ஸ் பேக் எடுத்துருவோம். மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க? மக்கள் வந்து வாண்டரர்ஸாக இருந்தாங்க, early men வந்து வாண்டரர்ஸாக இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாங்கன்னா தே ஸ்டார்டட் செட்டிலிங் இன் அ பிளேஸ். ஸோ அவங்க பிளேஸில் செட்டில் ஆகும்போது அவங்களுக்கு அந்த லேண்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுது. ஸோ அந்த லேண்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்ச போது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தே செட் பவுண்ட்ரிஸ். அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடர் தேவைன்றதுனால தே சோஸ் அ கிங். ஸோ அங்கேருந்து கிங்ஷிப் உருவாச்சு, மொனார்கி உருவாச்சு. ஸோ மொனார்கியில் என்ன ஆச்சுன்னா கிங்ஸ் வேர் த ரூலர்ஸ் அண்ட் தேர் ஆல் தி அப்சல்யூட் அத்தாரிட்டி. அவங்க வந்து தே மேட் லாஸ், தே இம்ப்ளிமெண்டட் லாஸ் as well as they provided justice. ஸோ அங்கே வந்து பீப்புளோட லிபர்ட்டியோ ஃப்ரீடமோ இருந்ததான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, அங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. ஸோ இந்த கிங்ஷிப் அண்ட் அதே ரிலேட் பண்ணி அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இட் கண்டினியூட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 2000 to 2500 years. ஸோ அரௌண்ட் 16th century 17th century யூரோப்பில் வந்து ரெனைசன்ஸ் அண்ட் ரிஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு என்லைட்மெண்ட் நடந்தது. ஸோ அந்த டைம் பீரியடில் பீப்புளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வெளியே வந்து அவங்க வந்து தே ஸ்டார்டட் ஃபைட்டிங் ஃபார் தேர் ரைட்ஸ். ஸோ அங்கே தான் சிவில் லிபர்ட்டிஸ்க்கான முதல் ஃபைட் நடந்தது. ஸோ அங்கேருந்து எப்படி ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் கிங்லேருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட மூவ் ஆகும்போது அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தே நீடட் certain laws or rules. ஸோ அதை வந்து இவங்க பீப்புள் எவ்ரி ஒன் கேம் டுகெதர், தே ஃப்ரேம்டு ஃபியூ லாஸ் ஆர் ரூல்ஸ். ஸோ அதுபடி கவர்மெண்ட் நடந்துக்கலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்து ஸோ அது மூலமாக உருவானது தான் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் பேசிக்கலி a set of fundamental rules that determine how a country is run. இப்போது கிங் இருக்காருன்னு அவர் செட் பண்ணுறது தான் ரூல்ஸ். அவர் ரூல்ஸை மாற்றிட்டே இருக்கலாம். அவர் வந்து அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரூல்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். மக்களை பற்றின அக்கறை இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது. ஆனால் கான்ஸ்டிடியூஷன் இதை ஃப்ரேம் பண்ணதே மக்கள் தான். குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் டுகெதர் டு ஃப்ரேம் தீஸ் லாஸ். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன லாஸ் தேவையோ, அவங்களுக்கு என்ன ரூல்ஸ் தேவையோ, அவங்க கண்ட்ரி எப்படி ரன் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கான்ஸ்டிடியூஷனை செட் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் பேஸ் பண்ணி அந்த என்டையர் கண்ட்ரி ரன் ஆகும். இதுதான் கான்ஸ்டிடியூஷன். இட் இஸ் பேசிக்கலி அ புக் கண்டெய்னிங் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் on how to govern a country. Does all countries have constitution? Not exactly. Democratic countries where people power is supreme have constitution. Otherwise, in monarchy we do not see any constitution. The laws passed by the government will be under the discretion of the king. அதாவது democratic countries like India, US, UK, Canada, etc. will have constitution. But monarchies like function under the discretion of ஸோ இது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிய வரும். ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் நெசசரி டு அப்போல்டு பீப்புள்ஸ் லிபர்ட்டிஸ் அண்ட் ரைட்ஸ். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ ஓகே, ஸோ நம்ம பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து டு அப்போல்ட் பீப்புள்ஸ் லிபர்ட்டிஸ் அண்ட் ரைட்ஸ் சொல்லும் போது ஸோ வாட் இட் டஸ் இஸ் இட் லிமிட்ஸ் த பவர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டே அதுதான். கான்ஸ்டிடியூஷன் limits power of the government. Second, so constitution வந்து it limits the powers of the government. At the same time it tells what the government must do. ஸோ அது வந்து உங்களோட பவரை மட்டும் சுருக்காது, ஸ்டேட்டோட பவரை மட்டும் சுருக்கலை. ஸோ ஸ்டேட்டு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம், ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்குன்றதும் கான்ஸ்டிடியூஷன் வில் டெல். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் டிஃபைன்ஸ் த ஸ்கோப்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்.
ஸோ இட் கிளியர்லி டிமார்கேட்ஸ் த ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த த்ரீ ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட். இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, we will all know this, ஒரு கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா த்ரீ ஆர்கன்ஸ் இருக்குது. அந்த த்ரீ ஆர்கன்ஸ் என்ன? Legislature, executive and judiciary. So legislature will be framing laws, executives will implement those laws, and judiciary will interpret those laws and provide justice. So in the three demarcation, இந்த clear கட்டாக அவங்களோட ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ன, அவங்களோட பவர் என்னன்றதை கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இதுவரை பார்த்தது என்னென்னா, கான்ஸ்டியூஷன் லிமிட்ஸ் த பவர் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட், அட் த சேம் டைம் டெல்ஸ் வாட் த கவர்மெண்ட் மஸ்ட் டூ, த ஸ்டேட் மஸ்ட் டூ. அதே மாதிரி கான்ஸ்டியூஷன் ஆல்சோ கிவ்ஸ் த ரைட்ஸ் டு த சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த டியூட்டிஸ் த சிட்டிசன்ஸ் மஸ்ட் டூ. தீஸ் ஆர் ஆல்சோ என்ஷ்ரைன்ட் இன் த கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ கான்ஸ்டியூஷனில் நம்மளோட ரைட்ஸ் என்ன, நமக்கு என்ன, ஒரு ஆஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா, ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்காக என்னென்ன ரைட்ஸ்லாம் உனக்கு இருக்குன்றதும் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்கு. அண்ட் ஆஸ் அ சிட்டிசனாக இந்த நேஷனுக்கு நீ என்னென்ன டியூட்டிஸ் பண்ணணுன்றதும் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்கு. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ என்ஷ்ரைன்ட் இன் த கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ ஒரு கண்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா, அந்த கண்ட்ரியோட டெமோக்ரஸி எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்றது அதோட கான்ஸ்டியூஷனை வச்சு சொல்லுவோம். ஸோ அ கண்ட்ரி இன் விச் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் சுப்ரீம் will have a very good democracy where the people's power will also be supreme. ஸோ கான்ஸ்டியூஷனோட இன்னொரு ஃபீச்சர் வந்து இட்ஸ் சூப்பர்மசி. And the most important feature of a constitution is it enjoys a special legal sanctity. Okay, நம்ம ஸ்பெஷல் லீகல் சாங்டிட்டினா என்னன்னு பார்ப்போம். Okay, special legal sanctity. What is special legal sanctity? Okay, so we have constitution. We have constitution. We have laws passed by the government. And we have rules and regulations framed by the executives. Okay, so special legal sanctity na enna, in the laws passed by the governments, in the rules framed by the executives, in the judicial verdicts given by ஜுடிஷியரி, இது எல்லாமே என்ன ஆகணும்னா, it should be, all these should be in accordance with the constitutions.
ஓகே ஸோ வந்து இந்த லாஸ் ரூல்ஸ் வேர்டிக்ஸ் எது கொடுத்தாலும் இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்டிகல்ஸ் என்ஷ்ரைன்ட் இன் த கான்ஸ்டிடியூஷன். அவங்க டிஸ்கிரிஷனுக்கு அவங்க கொடுக்க முடியாது. அண்ட் எனி லாஸ் தட் வயலேட் த கான்ஸ்டிடியூஷன் வில் பி டிக்ளேர்ட் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அல்ட்ரா வைரஸ். ஸோ அதுதான் ஸ்பெஷல் லீகல் சாங்டிட்டி. ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் லாஸ் ரூல்ஸ் எதுனாலுமே பாஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லைனா ஜுடிஷியரி வரும், அந்த லாவை வந்து ஸ்க்ரேப் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. இதை தான் வந்து ஸ்பெஷல் லீகல் சாங்டிட்டின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா? ஓகே, கவர்மெண்ட் பாஸ்ட் ஐடி ஆக்ட் இன் 2000. ஸோ அதை வந்து 2008 அமெண்ட் பண்ணாங்க. to add section 66A. ஸோ இந்த 66Aல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து உங்களோட ஃபீலிங்ஸை வந்து ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி யாராவது போஸ்ட் பண்ணால் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ க்ரைம். ஸோ அதுதான் இந்த செக்ஷன் 66A சொல்லுது. ஸோ இந்த செக்ஷன் 66A யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்சனை வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஸ்ரேயா சிங்கால்ன்ற ஒரு அட்வொகேட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஷீ இஸ் ஃபைலிங் அ கேஸ் இன் சுப்ரீம் கோர்ட். அதுதான் வந்து த ஸ்ரேயா சிங்கல் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ். ஸோ இந்த கேஸில் என்ன ஆகுதுன்னா, ஸ்ரேயா சிங்கல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் லைக் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் கேரண்டீட் பை த கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அந்த ரைட்டை யூஸ் பண்ணி சோஷியல் மீடியாவில் பேசின ஒருத்தரை எப்படி அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஷி ஃபைல்ட் அ கேஸ். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் இன்டர்பிரேட்டட் திஸ் சேயிங் தட் எஸ் லாஸ் வந்து இப்போது இந்த பர்டிகுலர் 66 அமெண்ட்மெண்ட் 66 செக்ஷன் 66 என்ன பண்ணுதுன்னா, it is violating the fundamental rights. அதாவது constitution as guaranteed right to freedom of speech and expression. So no law can take away this right. Section 66A violates the constitution. So judiciary declared section 66A unconstitutional. So இப்போ புரியுதா? So again I will repeat what special legal sanctity is. So special legal sanctity என்னன்னா, any laws, rules or regulations passed by the government should comply with the constitution. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்க ப்ரொவிஷன்ஸை வைலேட் பண்ணி we cannot pass any laws. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் நான் கொடுத்தேன். 2015 ஸ்ரேயா சிங்கல் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ். ஸோ அந்த கேஸில் என்ன ஆச்சுன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் reiterated this, no law can violate constitution. If it does, Supreme Court will come and scrape that law out. It will declare that particular law is unconstitutional. Okay, I hope it was clear. Let's move on to the next types of constitution. Types of constitution. So okay, constitution is not uniform. Constitution are of various types and there are various categories to classify constitution. So அதில் வந்து first category நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா, written versus unwritten constitution.
So first, written constitution. Written constitution. So written constitution now, it is not just about writing the constitution. It is about codifying the entire constitution in a single book. Best example is US Constitution. All its articles are codified into one single document. Same goes with India. If you see in written constitution la pathona, conventions doesn't play a major role. Conventions na enna? So conventions na enna na பாரம்பரியமா வந்து பின்பற்றப்பட்டவருக்கும் பழக்க வழக்கங்கள். அதாவது இப்போது இந்தியாவில் வந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா, இப்போது அந்த காலத்தில் வந்து ராஜாவோட பையன் வந்து அடுத்த ராஜாவாகும். அது அந்த காலத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்பட்ட பழக்க வழக்கம். ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ வந்து வி ஹாவ் அ ப்ரைம் மினிஸ்டர். ஸோ அவருக்கு அடுத்து இன்னொருத்தர நம்ம எலெக்ட் தான் பண்ணுறோம். ஸோ அதை தான் சொல்ல வரேன். ஸோ நம்ம அந்த கன்வென்ஷன் அப்போ ஃபாலோ பண்ண கன்வென்ஷன் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணல. ஸோ நம்ம ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் எப்படி இருக்கோம்னா, வி ஹவ் கோடிஃபைட் எவ்ரிதிங். எல்லாத்தையும் நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ப்ரைம் மினிஸ்டர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும், பிரசிடெண்ட் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், யாருக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி எலெக்ஷன் நடக்கணும், எப்படி கவுண்டிங் நடக்கும், யார் அந்த எலெக்ஷன் நடத்துவா. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இலாபரேட்டாக எழுதப்பட்டு அது எல்லாமே ஒரே புக்காக கோடிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கிறத தான் வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே வந்து கன்வென்ஷன்ஸ்க்கு பழக்க வழக்கங்களுக்கு பெருசாக ஸ்கோப் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்த மாதிரி US கான்ஸ்டிடியூஷன், இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், டூ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். Now let us look at unwritten constitution. ஓகே, அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன்னா அவங்க வந்து லாஸ்லாம் எழுதாமல் இருப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, அது கிடையாது. தே ஹேவ் லாஸ் ரிட்டன். பட் ஆனால் அது எல்லாமே இட் இஸ் நாட் கோடிஃபைட் இன்டு அ சிங்கிள் டாக்குமெண்ட். எக்ஸாம்பிள் UK. வை? பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நீட் தேவைப்படல. தே ஆர் பெட்டர் ஃபங்க்ஷனிங் வித் வாட் தே ஹேவ். ஸோ அதனால் வந்து அவங்க அதையவே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ யூகேயில் இப்போ பார்த்தோன்னா 2013 same-sex marriage became legal. அதே மாதிரி 2018 they passed, British Parliament passed a law stating the ruling the lower house cannot be abolished without completing their full term. ஸோ இதை மாதிரி அவங்க பாஸ் பண்ணுற லாஸ் எல்லாமே என்ன சொல்கிறது,
தனித்தனியாக they are அவங்க ஆட் பண்ணுற laws எல்லாமே it is considered as part of their constitution. So they don't have a separate book named constitution, but it doesn't mean that they do not have constitution. So they function according to these laws only. They do not act on the discretion of a single person. ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறோம். அண்ட் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனில் கன்வென்ஷன்ஸ் ப்ளே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். யூகேவே எடுத்துப்போம். ஸோ யூகேயில் வந்து ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்குது. அதாவது வந்து எனி law passed by the government should get it signed by the any law passed by the government should get it signed by the king or queen of UK. ஸோ இது வந்து it is not written anywhere. There are no laws to say it should be done like this. ஆனால் வந்து இந்த கன்வென்ஷனை வந்து அவங்க காலங்காலமாக ஃபாலோ அப் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ சொன்ன மாதிரி கன்வென்ஷன்ஸ் ப்ளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ குவிக்காக நம்ம ரிட்டன் அண்ட் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனை ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து the laws are codified into a single document and conventions do not play a big role. Unwritten constitutionல வந்து the laws are not codified into a single document and conventions play a big role. Written constitution கான example US and India. Unwritten constitution கான example England, New Zealand, South Africa, England, New Zealand. இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் போதும். So we saw written and unwritten constitution. Now let us see enacted and evolved constitution. Enacted and evolved constitutions. Okay, first let us look into enacted constitution. Okay, enacted constitution. So again இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் படிக்கிறோம். ஸோ அது மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் அதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன கொடுப்போம்னா யூஎஸ் தான் கொடுப்போம். ஏன்னா யூஎஸ் இஸ் அ சாம்பியன் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி ஏர்லியஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரீஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு. ஸோ நமக்கு நிறைய கேசஸில் வந்து எக்ஸாம்பிளாக நம்ம யூஎஸை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூஎஸ் எக்ஸாம்பிளை வச்சு தான் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் படிக்கவும் போகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் enacted constitution இங்கே வந்து நான் வந்து யூஎஸை தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இப்போ கொடுக்க போகிறேன். enacted constitution. ஸோ enacted constitution என்னென்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அந்த கமிட்டி அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை டிராஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த என்டையர் கான்ஸ்டிடியூஷனை தே ஆர் enacting in one single go. இதுதான் enacted constitution. Constitution assembly or committee is set up to draft the constitution and enacting it in one single go. So இதுதான் enacted constitutions. So let us see the example of US. So US வந்து before independence it was several colonies. Around 18 colonies were there in US. So after independence என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த 18 coloniesம் they came together and met in Philadelphia. To frame their own constitution and enacted it. This is known as Philadelphia Convention. Hence, US Constitution is an enacted constitution.
ஸோ evolved constitution பார்த்துட்டு இந்தியாவோட கேஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ தட் we'll have a clear understanding and we ourselves will know how to interpret our Indian constitution. ஸோ இப்போ என்ன enacted constitution பார்த்துருவோம். enacted constitution சொன்ன மாதிரி the constitution assembly is set up to draft the constitution and the constitution is enacted in one single go. Best example is US. Now we are going to see evolved constitution. evolved constitutions. ஸோ evolved constitutionல வந்து நம்ம சொன்ன அந்த ரெண்டு ஃபீச்சருமே இருக்காது. அதாவது a constitution assembly is not set up, at the same time it is not enacted in one single go. ஸோ evolved constitutionக்கு அகெயின் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூகே. இப்போ யூகே பார்த்தோன்னா 14th centuryயில் கிங் பாஸ்ட் மேக்னா கார்ட்டா. abolishment of slavery. Then in 21st century, same-sex marriage became legalized. So நம்ம இங்கே பார்த்தோன்னா the constitution is keep evolving. It is not drafted by any constituent assembly. At the same time, it is not enacted in a one single go. So this is evolved constitution. Now let us come to the case of India. Is India enacted constitution or evolved constitution? கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி ஒரு 5 seconds think பண்ணுங்கள். You will definitely come up with an answer. Okay, let's see. So இந்தியாவோட கேஸ் பார்ப்போம். ஸோ இந்தியாவில் a constitution assembly was set up. They drafted the constitution and it was enacted in one single go on 26th November 1949, sorry. So we can consider an Indian constitution as an enacted constitution, but our constitution has been amended more than 100 times. Does it make it a evolved constitution? No, because evolution doesn't mean it must be rigid. Constitution is a book of people's faith and aspiration. It keeps changing with the changing nature of people.
Hence we can consider our constitution as enacted constitution. And living document. Okay, a quick revision. Enacted and evolved constitutions. So enacted constitution, a constitution assembly will be set up and the constitution will be enacted in one single go. Evolved constitution, there is no assembly set up as such. So அந்தந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி laws பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாமே it became part of the constitution and it is not enacted in one single time and it is evolved over a period of time. இதுதான் enacted versus evolved constitutions. Two types பார்த்துருக்கோம், written versus unwritten, enacted versus evolved constitutions. So written constitution is definite. So written constitution will be enacted constitution in most cases. Unwritten constitution to evolved constitution. Okay, so two types பார்த்தாச்சு. இப்போ third type பார்க்கலாம். Unitary versus federal constitution. Unitary constitution. Okay, unitary constitution where the powers are concentrated at a central authority. ஓகே, இப்போ வந்து let us consider this as a country. இதில் வந்து கேபிட்டல் இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்டையர் கண்ட்ரியை வந்து they govern and இவங்க வந்து they will have all the powers. ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து ப்ராவின்சஸ் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ தேர் வில் பி ப்ராவின்சஸ் ஆர் ஸ்டேட்ஸ் பட் தே டோன்ட் ஹாவ் ரியல் பவர். ஸோ அவங்க பவரெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி வந்து டெலிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டெலிகேஷன்னா என்னென்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு நான் வந்து உனக்கு இந்த பவர் தரேன். இந்த பவர் நான் உனக்கு ஏன் தரேன்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கன்வீனியன்ஸ்க்காக தரேன். ஆனால் எனக்கு தேவைப்பட்டால் உன்னோட அந்த பவரை நான் எடுத்துப்பேன். அதுதான் டெலிகேஷன். இதுதான் வந்து யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி இருக்காங்க. அந்த சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கன்வீனியன்ஸ்க்கு நிறைய ப்ரொவின்சஸ் ஆர் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் சிட்டிஸ் உருவாக்குறாங்க. அண்ட் அந்த சிட்டிஸில் ஒரு பீப்புளை வந்து அந்த பார்த்துக்கிறதுக்காக வைக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது, நம்மளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக அங்கே பார்த்துக்கிறாங்க. பட் அவங்க அதோட நீட் எனக்கு இல்லைன்னு தேவைப்பட்டால் நான் அந்த பவரை திரும்ப எடுத்துப்பேன். இதுதான் யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். Their powers are only delegated. ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சென்ட்ரலைசேஷன்னு சொல்லுவோம். ஸோ யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அ சென்ட்ரலைசேஷன். Example, UK, South Africa, New Zealand. Okay,
Now let us look at federal constitution. Okay, there is no clear-cut definition for federal constitution. So unitary form of government நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஒரு central authority இருக்கு. அந்த central authority is governing the entire country by delegating powers to few authorities. So இதுதான் வந்து unitary form of government. So federal constitutionக்கு there is no clear-cut definition. ஒரு proper definition இல்லை. ஃபெடரேஷன்னா என்ன, federal constitutionனா எப்படி இருக்கணுன்றதுக்கு ஒரு definition இல்லை. ஸோ federal constitution வந்து நம்ம எப்படி படிக்கிறோன்னா, we are studying the constitution of US. ஸோ யூஎஸோட கான்ஸ்டியூஷன் படிக்கணும். ஏன்னா யூஎஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபெடரல் கண்ட்ரி, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி ஓல்டஸ்ட். ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ யூஎஸோட கான்ஸ்டியூஷன் படிக்கணும். ஸோ யூஎஸோட கான்ஸ்டியூஷன் படிச்சுட்டு எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ஆர் ஹேவிங் த சேம் கேரக்டரிஸ்டிக், ஸோ வி கேன் கன்சிடர் தோஸ் கண்ட்ரீஸ் ஆஸ் ஃபெடரல். ஸோ யூஎஸோட கான்ஸ்டியூஷனோட ஃபெடரலிசம் சொல்கிறதுக்காக இட் ஹாஸ் 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ லெட் அஸ் see what are those 5 characteristics that define US as federal. First one, dual government. One at the center, other one at state. ஸோ யூஎஸ் எடுத்துக்கணும். யூஎஸில் வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது, which governs the entire country, headed by the president. At the same time, ஸ்டேட்ஸும் வந்து there are around more than 50 states in US, and each state is governed separately, headed by the governor. So they have a dual government. Second one, distribution of power. ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம், யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் வந்து த பவர்ஸ் ஆர் டெலிகேட்டட். அதாவது பவர் நீ கொடுக்குற, ஒர்க் பண்ணுறான், தேவை இல்லாதப்போ அந்த பவரை நீ எடுத்துக்கிற. ஆனால் இங்கே இன் யூஎஸ் தேர் இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர். அதாவது பவர்ஸை வந்து சென்டரும் ஸ்டேட்டும் பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. சென்டர் கிட்டேருந்து ஸ்டேட் அந்த பவரை ஸ்நாச் பண்ண முடியாது, ஸ்டேட் கிட்டேருந்து சென்டர் அந்த பவரை ஸ்நாச் பண்ண முடியாது. ஸோ யூஎஸில் திஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் பர்மனெண்ட். Distribution of power. Third, written constitution. So இன்னொரு ஃபெடரல் ஃபீச்சர் என்னன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன் must be written, that is codified into a single document. Fourth one, supremacy of constitution. ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெடரல் ஃபீச்சர். அதாவது ஒரு ஃபெடரல் கண்ட்ரியில் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் சுப்ரீமாக இருக்கணும். பிகாஸ் இப்போ கான்ஸ்டிடியூஷனே இல்லைனா சென்டர் கேன் ஸ்நாச் த பவர்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டேட். ஸோ அதனால் சுப்ரமசி ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஃபார் அ ஃபெடரல் கான்ஸ்டிடியூஷன். செகண்ட் ஒன் இஸ் ரிஜிடிட்டி. இன் யூஎஸ் ஆல்சோ இஃப் யூ சி, கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் சுப்ரீம். ரிஜிடிட்டினா என்னென்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு அமெண்ட் அ கான்ஸ்டிடியூஷன், இப்போது ஒரு யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் என்ன ஆகும்னா, கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குன்னா அதை அமெண்ட் பண்ணணும்னா சென்டர் அலோன் டிசைட்ஸ். அவங்க வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பற்றி பெருசாக கன்சல்ட் பண்ண மாட்டாங்க, கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. பட் when it comes to a federal form of government, both center and state must come together to amend the constitution. ஸோ சென்டரும் ஸ்டேட்டும் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர். ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி upholds ஃபெட்ரலிசம். ஒரு கான்ஸ்டியூஷன், ஒரு
சுப்ரீம் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ அதை நீங்கள் அமெண்ட் பண்ணணுன்னா சென்ட்ரல் மட்டும் தனியாக பண்ண முடியாது, சென்டரும் ஸ்டேட்டும் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபெடரலிசம். அண்ட் யூஎஸ்லேயுமே வந்து இந்த ரிஜிடிட்டி இருக்குது. ஃபிஃப்த் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி. ஸோ ஜுடிஷியரி இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் எந்தவித ஆர்பிட்ரி ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்டையுமே வந்து ஜுடிஷியரியால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ யூஎஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஜுடிஷியரி இஸ் இண்டிபெண்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ ஃபெடரல் கவர்மெண்ட். அந்த 5 என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் dual government, second one is distribution of power, third one is written constitution, fourth one is supremacy of the constitution and rigidity of the constitution, and fifth one is independent judiciary. Now let us get into an analysis. Is India a federal constitution? Okay, so in the 5 characteristics vechchi let us analyze our Indian constitution. First one, dual government. Do we have a dual government? Yes, we have government at center as well as state. So first point we can say yes. Second one, written constitution. Obviously yes, just now we saw. Third one, distribution of power. Yes, a constitution clearly demarcates the powers, clearly distributes the powers between centers and the state. It is mentioned in Schedule 7. We have union list, state list, concurrent list. So the third point is also applicable to India. Fourth point, supremacy of constitution. Of course yes, it enjoys special legal sanctity in India. Rigidity of constitution. Yes, we all know about GST. So in order to pass the GST law, central government has to pass it, plus it has to be ratified by 50% of state government. More than. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிடிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனும் அப்ளிகபிள் டு அவர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். சொன்ன மாதிரி ஜிஎஸ்டி லா எப்படி பாஸ் ஆச்சுன்னா, looking into the federal, we were analyzing the federal characteristics of Indian constitution. ஸோ ரிஜிடிட்டி வேறு பார்த்தோம். ஸோ சொன்ன மாதிரி ரிஜிடிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். இப்படி பார்த்தோன்னா இப்போ ஜிஎஸ்டி லா வந்து பாஸ் பண்ணப்போ எப்படி பாஸ் பண்ணாங்கன்னா, ஜிஎஸ்டி லா பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து லா பாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தனியாக மட்டும் இது பண்ண முடியல. ஸோ தே ஆல்சோ நீடட் ராட்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் 50% ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஸோ இப்படி பார்த்தோன்னா இந்த third point, in the second subdivision of fourth point is also applicable to Indian constitution. Next let us see the fifth one, that is independent judiciary.
Of course, yes. Judiciary is independent in our country. Okay, so அந்த 5 characteristicsமே நம்மளுக்கு applicable ஆகுது. So can we consider India as a federal constitution? Not really. Let us analyze. First வந்து dual government பார்த்தோம் கரெக்டா. So we have center as well as state. Excuse me. We have center as well as state. But in the center as well as state in the dual government வந்து it is only during normal circumstance. The center can invoke president's rule in state and take away the power from state government. This shows the unitary bias. This can't happen in US. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இந்த இதில் வந்து டியூவல் கவர்மெண்ட் இருக்குது, சென்டர் ஸ்டேட் இருக்குது. ஆனால் சென்டர் நினச்சா ஸ்டேட்டோட பவரை வந்து அவங்களால எடுத்துக்க முடியும். அதாவது தேர் இஸ் அன் ஆர்டிக்கல் இன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிக்கல் 356. அந்த ஆர்டிக்கல் இன்வோக் பண்ணி சென்டர் கேன் இம்போஸ் பிரசிடென்ட் ரூல் இன் ஸ்டேட். ஸோ நம்ம ஸ்டேட் மேலே வந்து அவங்க பிரசிடென்ட் ரூல் இம்போஸ் பண்ணலாம். ஸோ பிரசிடென்ட் ரூல் இம்போஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டில் எலெக்டட் கவர்மெண்ட் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கல்ல, அந்த கவர்மெண்ட் எண்ட் ஆகிரும். சென்டர் வந்து அவங்களோட அத்தாரிட்டி மூலமாக அந்த ஸ்டேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இதுதான் பிரசிடென்ட் ரூல். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர் மாதிரி தெரியுதா, யூனிட்டரி ஃபீச்சர் மாதிரி தெரியுதா? ஆப்வியஸ்லி இது ஒரு யூனிட்டரி ஃபீச்சர். யூனிட்டரியில் பார்த்துருக்கோம்ல, சென்டர் அவங்க நினைக்கும் போது பவர் கொடுப்பாங்க, தேவைப்பட்டால் அந்த பவர் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட்லேயும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன். Of course, yes, written constitution, but was it represented by all sections of the people? No. இப்போ ஒரு ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர் எடுத்திருக்கோம். இப்போ யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தோம், 18 காலனிஸ் இருந்தது, எல்லோரும் ஒன்றா வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க. ஆனால் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் செலக்டட் பேஸ்ட் ஆன் லிமிடெட் ஃப்ரான்ச்சைஸ். அதாவது கொஞ்சம் பீப்புள் மட்டும்தான் சேர்ந்து அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி எலெக்ட் பண்ணாங்க. இட் டிட் நாட் ஹேவ் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃப்ரம் தி என்டையர் கண்ட்ரி. ஸோ இங்கே ஈவன் தோ இட் இஸ் அ ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன், இட் டசன்ட் ரெப்ரசன்ட் தி என்டையர் கண்ட்ரி. Third one is distribution of power. Yes, நம்ம வந்து பார்த்தோம் that we have schedule 7, யூனியன் லிஸ்ட் இருக்குது, ஸ்டேட் லிஸ்ட் இருக்குது, concurrent லிஸ்ட் இருக்குது. concurrent லிஸ்ட்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் both can make laws on it. ஸோ clear demarcation இருக்குது. ஆனால் இது எல்லாமே நார்மல் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் தான். ஸோ
in abnormal circumstances, center can make laws over state subjects. And the most unitary feature here is the situation, whether it is normal or abnormal, is decided by the center. And it is binding on state. So distribution of power may வந்து clear cut distribution கிடையாது. The situation is abnormal. For example, ஒரு national emergency இருக்குன்னா center can make laws even on state subjects and it is binding on the state government. Okay, fourth one is supremacy of the constitution. Yes, Indian constitution is supreme, there is no doubt. Then rigidity of the constitution. Okay, again this is debatable because 90% of laws is passed or இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், நான் திரும்ப சொல்கிறேன். "90% of amendments to constitution is done by center alone." Excuse me. Without consulting the state. So இதுவுமே it is a feature of unitary form of government. வெறும் 10% of the amendments தான் வந்து ஸ்டேட்டோட ராட்டிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த 10% எங்கே தேவைப்படுதுன்னா, when the federal feature of the constitution is getting affected, அந்த 10% of the casesல மட்டும்தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ராட்டிஃபிகேஷன் தேவை இருக்குது. ஸோ மீதி 90% ஆஃப் த கேசஸில் சென்டர் தனியாகவே தான் கான்ஸ்டியூஷனை அவங்க அமெண்டும் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜுடிஷியரி, இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி. நம்ம ஜுடிஷியரியை பற்றி டீட்டெயில்டாக படிப்போம். பட் இங்கே நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா, அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் ரிமூவல். Okay, judiciary is appointed and removed both by center alone. States are not consulted. I'm talking about Supreme Court judges in this case. ஸோ இப்போ வந்து உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்டுமே ரிமூவல் ரெண்டுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி இருந்ததுன்னா, அஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் அ பயஸ், ஜுடிஷியரி கேன் ஷோ பயஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா, the 5 characteristics which we thought are applicable even to Indian constitution is not applicable in reality. அதனால தான் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கால் இட் ஆஸ் குவாசி ஃபெட்ரல். It seems federal, but it is not federal. So Indian constitution is very unique. Under normal circumstance, it is federal, but excuse me, sorry guys, எனக்கு கொஞ்சம் cold. But when the countries
sovereignty, integrity is at stake, we become unitary. What it shows? ஸோ இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா, even though we are federal country, even though we uphold federalism, like we have proper center state relationship இருந்தாலுமே நம்ம கண்ட்ரியோட சாவர்னிட்டி, இன்டெகிரிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா we become unitary. ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் சென்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த டைமில் அந்த சிச்சுவேஷனை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியும். ஸோ இது என்ன காட்டுதுன்னா, even though we are federal, national interest is paramount. What is national interest? Protecting integrity of our country. Super. ஸோ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் என்னென்னலாம் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் enacted, written versus unwritten constitution, enacted versus evolved constitution, and unitary versus federal constitution. ஸோ unitary versus federal constitution கொஞ்சம் டீப்பாகவே பார்த்தோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு PYQ சால்வ் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போவோம், which is செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர். செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர். ஓகே, நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷன் டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா, பீப்புளோட சிவில் லிபர்ட்டிஸை அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக தான் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம வந்து கொண்டு வந்தோம். ஸோ தட் அந்த புக்கில் வந்து செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுபடி என்டையர் கவர்மெண்ட் கேன் ஃபங்க்ஷன். இப்போது நம்மளை கவர்ன் பண்ணுற ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பவர்ஸை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்காக தான் கான்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வந்தோம். ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷனோட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் வந்து இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர். ஓகே, இதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து லெட் அஸ் கன்சிடர் அ கிங். ஸோ கிங் யார்? கிங் வந்து ஒரு அப்சல்யூட் அத்தாரிட்டி. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, he will frame laws. He will implement those laws. And he will also provide justice. ஓகே, ஸோ ஒரே ஆள் வந்து லாவும் மேக் பண்ணுறாரு, அந்த லாவை இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த லா ரிலேட்டடாக ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அதுக்கான ஜஸ்டிஸும் தராரு. ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு நேர்மையான ஒரு வேலையை எதிர்பார்க்க முடியுமா? அவர் பண்ணுற லாவில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் அதை யார் திருத்துவா? அவரே தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு, அதை கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைன்னா அதை யார் கேட்பா? அதே மாதிரி அவரே தான் ஜஸ்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு. ஸோ கண்டிப்பாக பயஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 3 பவருமே இட் இஸ் கெட்டிங் கான்சென்ட்ரேட்டட் இன் ஒன் சிங்கிள் பர்சன். ஸோ இது ஒரே பர்சனில் இந்த 3 பவருமே கான்சென்ட்ரேட் ஆனால் என்ன ஆகும்? இட் வில் லீட் டு அப்சல்யூட்டிசம். அதாவது ஒரு பிரச்சனை நிறைந்த உலகமாக தான் அது மாறும். பீப்புளோட ரைட்ஸ், லிபர்ட்டி, ஃப்ரீடம் எதுவுமே அங்கே இருக்காது. கிங் வந்து அவரோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் பண்ணிகிட்ருப்பார். ஸோ இதை வந்து மாற்றணும், ஒரு பீப்புள்ஸ் கவர்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னா இந்த பவரெல்லாம் கண்டிப்பாக பிரித்து வைக்கணும். அப்படி அந்த பிரின்சிபல் தான் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர். இதை ஃபஸ்ட் பேசினது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலாசபர் மாண்டெஸ்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பவர் ஷுட் நாட் பி கான்சென்ட்ரேட்டட் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் பர்சன் and it must be separated.
So in the separation of power base பண்ணி தான் the power of the government is now separated. We have legislature that makes laws, we have executive that implements laws, and we have judiciary that provides justice. Okay, so again நம்ம பார்த்தோம் கான்ஸ்டியூஷனை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், ஃபெடரேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அதே மாதிரி செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுமே யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் தான். ஸோ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட கான்ஸ்டியூஷனில் கிளியராக வந்து laws will be framed by legislature, will be implemented by executive, and judiciary will provide justice. கிளியராக வந்து அவங்களோட ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னன்ட்டு டிமார்க்கேட் பண்ணிட்டாங்க. Now US Congress will make laws. US President will implement. Federal Court will provide justice. ஓகேவா? இங்கே வந்து the separation is watertight. What is watertight? Let us see. One organ cannot be part of other organ. Next, one organ cannot influence other organ. Third, one organ can't exercise the power of other organ. Sorry, function of other organ. ஸோ ஒரு செப்பரேஷன் ஆஃப் பவரோட 3 பிரின்சிபல்ஸ் இது தான். ஸோ யூஎஸில் இந்த 3 பிரின்சிபலுமே அப்ளிகபிள். ஸோ இந்த 3 பிரின்சிபலுமே இந்தியாவுக்கு அப்ளிகபிளாக அதை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வில் டாக் அபவுட் டாக்ட்ரின் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ். So doctrine of checks and balances. Yes, now we have separation of power. One organ cannot influence the other organ. One organ cannot do the function of the other organ. One organ cannot be part of the other organ. Yes, we saw. ஆனால் இப்படி ஒரு ஆர்கனும் தனித்தனியாக விட்டுட்டோன்னா, அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டியில் விட்டோன்னா, அவங்க அந்த கெப்பாசிட்டியை தே கேன் மிஸ்யூஸ். கரெக்டாக? ஸோ அதில் வந்து தே நீட் டு பி கெப்ட் அண்டர் செக் பை சம் ஒன், ஸோ தட் அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா தீஸ் பீப்புள் வில் கம் அண்ட் மேக் ஷோர் தட் தே ஃபாலோ த ரைட் வே. ஸோ அதுதான் இந்த டாக்ட்ரின் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ். ஸோ டாக்ட்ரின் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அண்ட் டாக்ட்ரின் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். ஸோ டாக்ட்ரின் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் ஐ வில் யூஸ் US government as an example. For example, US president can be impeached, that is removed, by US Congress. This is a check on executive by legislature. Second, US Congress the laws passed by will be reviewed by can be
can be reviewed by judiciary. Check on legislature by judiciary. Even judiciary is kept under check. Judges can be removed by president on recommendation by Congress. Here judiciary is kept under check. By both executive and legislature. ஸோ பார்த்தோன்னா இதுதான் டாக்ட்ரின் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ். டாக்ட்ரின் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் ஓட ரீசன் வந்து என்னென்னா டு ப்ரிவென்ட் தி ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஒன் ஆர்கன் and to make sure that they follow all the provisions enshrined in the constitution. So again, everything is culminating to only one thing: to uphold people's civil rights and liberties. அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் we have all these features: separation of power, checks and balances, everything. ஓகே, இப்போ வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் பவரும் பார்த்துட்டோம், செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸும் பார்த்துட்டோம். அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணோம்? யூஎஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்தியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அண்ட் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் பார்ப்போம். ஸோ யூஎஸில் இருக்க மாதிரி கிளியர் கட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இந்தியாவில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ. இந்தியாவில் we have legislature, executive and judiciary. But இந்தியாவில் executive is drawn from legislature. How? The PM and his council of ministers are chosen from the members of parliament. That is the legislature. This is because we follow parliamentary form of government. Okay, so there is a separation of power. We have legislature, executive and judiciary, but in the end executive is drawn from legislature. But again, there is a clear cut separation between executive and judiciary. Article 50, it talks about separation of powers between executive and judiciary. So until 1973, district magistrate had two roles. One, to collect revenues. Executive role. To punish, to penalize the defaulters. Judiciary role. So this was separated in 1973 and the judiciary role was given to district judge.
So in India we do not have clear cut separation between legislature and executive, but we have clear cut separation between executive and judiciary. Talking about checks and balances in India, first one, executive is responsible executive is responsible to the lower house of the parliament, that is Lok Sabha, which is a legislature. Legislature, laws passed by legislature. Can be declared unconstitutional by judiciary. Third one, judges are appointed and removed by center. Recommendation of parliament. So these are the checks and balances that we have in India. So we can revise this one. So separation of power, India we don't have clear cut separation of power between executive and legislature, just because you are following parliamentary form of government where the executive is drawn from the legislature. But we have a separation of power between executive and judiciary, as we saw Article 50 is a DPSP which advocates government to separate executive and judiciary role, and based on that in 1973 the judiciary role of district magistrate was taken away from him and it was given to the district judge. Checks and balances, as we saw, executive, the government formed, the Indian government is responsible to the lower house of the parliament, which is Lok Sabha, and the laws passed by Lok Sabha can be declared unconstitutional by the judiciary. They can review the laws and they can provide the verdict. And third one is the judiciary is kept under checks by the president as well as the parliament. So these are the checks and balances in Indian constitution. So a detailed analysis of the appointment of judges and the removal of judges we can see when we are discussing about the Indian judiciary. So இப்போதைக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டுமே போதும். ஸோ நம்ம நிறைய கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் என்னென்னு பார்த்தோம், டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தோம், ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன, யூனிட்டரி கான்ஸ்டியூஷன் என்னென்னு பார்த்தோம், செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் பார்த்தோம், செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் பார்த்தோம். ஸோ இது எல்லாமே எங்கே கல்மினேட் ஆகுதுன்னா constitutionalism. Yes, constitution is a book, but what is the objective? What are we going to achieve with the constitution? So the objective of constitution is constitutionalism. இதை தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறோம். கான்ஸ்டியூஷனலிசமோட மெயின் ஃபீச்சர் என்னென்னா லிமிட்டட் கவர்மெண்ட். எஸ், நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு அப்சல்யூட் பவர் கொடுத்துடவே கூடாது. ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம அப்சல்யூட் பவர் கொடுத்தோன்னா அங்கே இருக்க மக்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். எப்போவுமே ஸ்டேட் ஷுட் பி லிமிட்டட் இன் தேர் பவர். பீப்புள்ஸ் ரைட் ஷுட் பி guaranteed. So this is guaranteed in our Indian constitution by providing fundamental rights.
ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் இஸ் கான்செப்ட் வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் திங்கர் ஜான் லாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திங்கரால் கொண்டு வரப்பட்டது. இது எப்படின்னா அதை வந்து அந்த டைம் பீரியட் பார்த்தோன்னா இட் வாஸ் அ ட்ரான்சிஷன் பிட்வீன் அ மெடிவல் பீரியட் டு அ மாடர்ன் பீரியட். ஸோ அந்த டைமில் இந்த அப்சல்யூட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டை எதிர்த்து எழுதப்பட்ட ஒரு தியரி தான் கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம் clearly limits the power of the government and the same time upholds the rights of the people. இதுதான் constitutionalism. ஸோ நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம்னா என்னென்னு பார்த்தோம். Now Indian Constitutionல let us see how Indian Constitution emboxes this constitutionalism. Okay, so first one என்னன்னா we can talk about separation of power. So பவரை நம்ம கிளியராக டிமார்கேட் பண்ணிட்டோம், லெஜிஸ்லேட்டிவ், எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷியரின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கேவே we are limiting the power. The power of government. கரெக்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லலாம், இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் அக்கௌண்டபிள் and responsible government. Accountable for 5 years, responsible to people of India. So every 5 years we can keep check on the government. So in that way we can limit their absolute powers. Third one, universal adult franchise. Yes, people's power is supreme. If we see, நமக்கு தெரிஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க வந்து ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப்பாக மாறுறாங்க இல்லை டொட்டாலிட்டேரியனாக மாறுறாங்கன்னு தெரிஞ்சால் அடுத்த எலெக்ஷன்லேயே we can bring them down, அவங்களோட பவரை ரிமூவ் பண்ணிட முடியும். ஸோ அந்தளவுக்கு பவர் பீப்புள் கிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த ஓட்டுன்ற ஒரு ரைட்ஸ் வச்சு we can say that a constitution embodies constitutionalism. Fourth point என்ன சொல்லலாம்னா independent judiciary. Of course judiciary இருக்க வரைக்குமே both legislature and executive cannot act on their discretion. Fifth என்ன சொல்லலாம், civil rights. Our constitution provides us fundamental rights. And if state is violating these fundamental rights, Supreme Court will come into picture because they are the guarantor. Constitution. Finally, what we can say, what are the features that embodies constitutionalism? Rule of law. Rule of law, this is the crux of constitutionalism. What it means is, so rule of law என்ன சொல்ல வருதுன்னா, nobody in person or goods can be punished
without violating a law. அதாவது இப்போ வந்து a law is there in place. For example, we have IPC, Indian Penal Code. ஸோ இந்தியன் பீனல் கோடில் ஒரு செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த செக்ஷனை வயலேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பர்சனுக்கு நம்ம தண்டனை கொடுக்க முடியும். சும்மாவே நம்ம அவங்கள தண்டிச்சிட முடியாது. ஸோ ஒரு லாவை அவங்க வயலேட் பண்ணாங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்கள தண்டிக்க முடியும். அதுதான் ரூல் ஆஃப் லா இருக்குது. அந்த லா படி தான் அந்த கவர்மெண்ட் நடக்கணும். இது வந்து ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன்னா, இப்போ இந்த லா இல்லைன்னா போலீஸ் வந்து அவங்களோட அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க யாரை வேணாலும் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், யாரை வேணாலும் தண்டிக்கலாம், யாரை வேணாலும் ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஸோ லான்ற ஒரு திங் அங்கே இருக்கிறதுனால தான் அந்த லா படி நடந்துக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி nobody can say it as no person in body or goods can be punished without violating a law. So these are the features of constitutionalism embarked in our constitution. So let us have a quick revision of constitutionalism. So what constitutionalism is? So constitutionalism is to have a limited government to control the arbitrary functioning of the ruling government body. So what are the features of constitutionalism? Separation of power, responsible and accountable government, rule of law, independent judiciary, individual civil rights, and finally universal adult franchise. ஓகே, ஸோ இதுவரை நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்? we have seen types of constitution, separation of power, checks and balances, constitutionalism. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் டு ஸோ இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா ஃபர்தர் சாப்டர்ஸ் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து நம்ம இதெல்லாமே பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்தர் சாப்டர்ஸில் இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி இன்ட்ரோவில் கவர் பண்ணதுனால நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் we are going to cover majority now. ஸோ மெஜாரிட்டினா என்ன? இந்த டேர்ம் வந்து எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்தியாவில், எஸ்பெஷலி. ஏன்னா இந்தியாவில் அரசியலும் எலெக்ஷனும் வந்து ரொம்ப பெரிய டாபிக். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்கலேருந்து எல்லாருமே இதை பேசுவோம். ஏன்னா இந்தியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி அண்ட் இட் இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் ஐலாண்ட் இன் சவுத் ஏஷியா. இப்போ சவுத் ஏஷியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவை சரவுண்ட் பண்ணி இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே தேர் ஹேஸ் பீன் autocracy at some point of time, but India is still remaining a democracy for more than 75 years. So this is a very important feature achieved by India. எதனால் சாத்தியமாக இருந்ததுன்னா, மக்களாலேயும் the bureaucracy that conducts election அவங்க தான் வந்து இவ்வளோ வருஷமாக ப்ராப்பராக எலெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி and they also ensure smooth transition of power from one party to another. Okay, now getting back into the subject, let us we are going to discuss about majority. What is majority? Majority, as the name indicates, சொல்கிறது இப்போது ஒரு 100 பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் யார் மேக்ஸிமம் இருக்காங்களோ அவங்க வின்னர். ஸோ இதுதான் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் தான். இப்போ யாருக்கு மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் இருக்கோ அவங்க தான் வின்னர். இதுதான் மெஜாரிட்டி. இந்த மெஜாரிட்டி வந்து எங்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னா, எலெக்ஷனில் ரிசல்ட்ஸ் தெரிஞ்சிக்க பயன்படுது, பார்லிமெண்ட்டில் லாஸ் பாஸ் பண்ண பயன்படுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் லாஸ் மட்டும் கிடையாது, ஏதாவது ஒரு மோஷன் இல்லை ரெசல்யூஷன், இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் என்னன்றது ஃப்யூச்சர் டாபிக்ஸில் பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மெஜாரிட்டி தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ இதுதான் மெஜாரிட்டி, த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் அ பார்ட் ஆர் அ குரூப். நம்ம இப்படி கூட சொல்லலாம், டெமோக்ரஸி is equal to majority. Whoever has this majority will form the government.
Now let us look into the different types of majority. So majority வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரே type of majority நம்ம Indian government யூஸ் பண்ணாது. There are several types of majority. First நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா absolute majority னா என்னன்னு பார்க்கலாம். So absolute majority ஓட definition என்னன்னா more than total strength of the house. Okay. More than total strength of the house. இது கூட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ லோக்சபா எடுத்துக்கலாம். லோக்சபா the lower house of the parliament. அதோட டோட்டல் மெம்பர் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா 543 மெம்பர்ஸ். ஸோ லோக்சபாவில் அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி வாங்கணும்னா என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும்? more than half of the total strength. So more than half of the total strength na enna 543 divided by 2. So in order to have absolute majority, one needs to have more than 272 members. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி. ஸோ அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஏன்னா வந்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் அசம்பிளி ஆர் இது லோக்சபா ராஜ்யசபா எந்த அசம்பிளி எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து அதோட மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் ஆப்சண்ட் ஆகிறவங்க, ரிசைன் பண்ணவங்க, அப்ஸ்டெயின் ஆகிறவங்க இருக்கலாம். பட் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வில் பி ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ அதே மாதிரி லோக்சபாவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து 543, இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ அதில் வந்து to have an absolute majority, one has to have more than 272 members. இதுதான் absolute majority. ஸோ absolute majority எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா to form a government on its own. இதோட எக்ஸாம்பிள் என்ன? recent BJP government. They formed the government on their own. இல்லை, sorry, recent BJP government is not a right example. In 2014, they had absolute majority. Okay, now let us talk about simple majority. The definition of simple majority is more than half of total members present and voting. Okay, now let us try to understand what simple majority. So definition already read பண்ணலாம். More than half of the total members present and voting. ஸோ இங்கே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும், present and voting. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ லோக்சபாவை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். லோக்சபாவோட டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் 543 மெம்பர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதில் let us consider that 43 are absent. They aren't attending the session. Now there are only 500 members. In this 500 members, 100 members are abstaining from voting. So now there are only 400 members. So we are removing the members who are not present and the members who are not voting as well. So out of the remaining members, we have to check the majority. We have to check more than half of the members are voting or not. So here if we see,
it is 400 by 2, which is 200. So more than 200 members present, in order to get a simple majority in Lok Sabha, in this case they have to obtain more than 200 votes. So this is what is called simple majority. So simple majority is what it is used to pass the usual laws, and maximum number of laws are passed using simple majority. So simple majority is also called as functional majority. Why functional majority? When for example, why it is called functional majority? Because if at any point of time if a particular majority is not mentioned in constitution for a particular purpose, in that case they will go with simple majority. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்னென்னா, இப்போ ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் எப்படி அமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்கு. இப்போ ஒரு ஸ்பீக்கரை ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்கு. ஒரு பிரசிடெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும், எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்கு. ஸோ அதில் சொல்லாததை நீங்கள் ஒன்று பண்ணணுன்னா எப்படி பண்ணுவீங்கன்றதுக்கு தான் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ எவ்ரி திங் கான்ஸ்டியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணாமல் என்னென்ன திங்ஸ்க்கு நீங்கள் மெஜாரிட்டி ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கெல்லாம் யூ ஷுட் ஃபாலோ simple majority. So again, to go with definition, simple majority is more than half of the total members present and voting. This is the simple majority. Now let us look into the third type of majority, which is effective majority. இதோட definition என்னன்னா, more than half of then members, more than half of the then members na என்னன்னா, இப்போ இதுவும் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். லோக்சபா 543 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. அதில் 43 மெம்பர்ஸ் have resigned or dead. ஸோ 43 வேகன்சிஸ் இருக்குது. only 500 are full. ஸோ இந்த 500ல more than half பார்ப்பாங்க, which is more than 250. So இந்த 250 தான் effective majority. ஸோ இந்த effective majority again சொல்லணும்னா, இப்போ absolute majority என்னன்னா more than half of the total strength. Effective majority என்னன்னா more than half of the then members of the house. So total strength க்கும் then members க்கும் என்ன difference? Total strength is fixed, which is 543. then members என்னன்னா வேகன்சி இருக்கிறது நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ வேகன்சிஸ் எதனால் உருவாகுதுன்னா, ரெசிக்னேஷனால் உருவாகுது, சஸ்பென்ஷனால் உருவாகுது, டிஸ்மிஸல்னால் உருவாகுது, டெர்மினேஷனால் உருவாகுது, அப்புறம் டெத், ரெசிக்னேஷன், சொன்னதே சொல்லியிருக்கேன். பட் இதனால் வேகன்சிஸ் உருவாகுது. ஸோ அந்த வேகன்சிஸும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ ஸோ அதில் மோர் தென் ஹாஃப் பார்க்குறோம். அதுதான் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி. ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா, டு ரிமூவ் vice president, speaker, etc. ஸோ இதுதான் effective majority. ஸோ இதுவரை நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? absolute majority, simple majority and effective majority. Now let us see special majority. ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி. ஸோ ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் இன்னும் சப் கேட்டகரிஸ் நிறைய இருக்குது. அதில் என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குன்ட்டு ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி, more than 2/3 of members present and voting. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சம்வாட் சிமிலர் டு சிம்பிள் மெஜாரிட்டி. ஆனால் சிம்பிள் மெஜாரிட்டிக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் வி சி மோர் தென் ஹாஃப், 1/2 தான் பார்க்குறோம். ஆனால் இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் வி ஆர் சீயிங் மோர் தென் 2/3 ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் present and voting. ஓகே, இன் விச் கேசஸ் வி வில் பி யூஸிங் திஸ் மெஜாரிட்டினா டு அமெண்ட் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ். ஸோ எதனால் பண்ணுறோம், என்ன ப்ரொசீஜர்ன்றது லேட்டர் லெக்சர்ஸில் நம்ம கண்டிப்பாக கவர் பண்ணிடுவோம். பட் எக்ஸாம்பிளுக்குனா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டு அமெண்ட் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ்.
second category, same as this one, more than 2/3 of members present and voting plus absolute majority. ஸோ இந்த கேட்டகரியில் என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் கேட்டகரியில் சொன்ன 2/3 ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் அதையும் அச்சீவ் பண்ணணும். அது இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி, அதாவது மோர் தென் half ஆஃப் த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் இதையும் அச்சீவ் பண்ணணும். லெட் அஸ் லுக் இன்டு இட் வித் an எக்ஸாம்பிள். ஸோ லோக்சபாக்கே வரலாம், 543 மெம்பர்ஸ். ஸோ அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டிக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவை? மோர் தென் 272 தேவை. இப்போது இந்த கிளாஸுக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு நம்ம இப்போது பார்ப்போம். ஸோ 543 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, 43 ஆப்சண்ட், 100 abstain, 300 voting. So 300 into 2/3, 200. So in order to pass this special majority, one has to get more than 200 to satisfy this clause, plus more than 272 to satisfy absolute majority. புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் கேட்டகரி. ஸோ இந்த செகண்ட் கேட்டகரி எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோன்னா, we use this category in amending the constitution. So we invoke an article called Article 368 to amend the constitution. So on the Article 368 ஓட provisions வந்து இதுதான், to get more than 2/3 of the members present and voting plus absolute majority. ஓகே, இப்போ தேர்ட் கேட்டகரி பார்க்கலாம். தேர்ட் கேட்டகரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். தேர்ட் கேட்டகரி என்னன்னா, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ரெண்டுமே, more than 2/3 of members present and voting plus absolute majority plus ratification by not less than 50% of the states. ஓகே, இது வந்து ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் யோசிங்க. இது எங்கே கவர் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது எங்கே கவர் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு. எஸ், இதை வந்து நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபெட்ரலிசமில் கவர் பண்ணோம். ரிஜிடிட்டின்ற கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு பாயிண்ட் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட்டாக என்ன சொல்லியிருப்போம்னா, இந்தியாவில் வந்து லாஸ் அமெண்ட் பார்லிமெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணுறோன்னா the center should pass the law as well as the states, more than 50% of the states should ratify னு பார்த்துருப்போம். அண்ட் அங்கே இன்னொன்றும் பார்த்தோம் என்னென்னா, this is not used in all cases, only when a federal feature of the constitution is amended, this majority is used. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா, இந்த ratification by not less than 50% of the states states வந்து they pass a resolution and that too with simple majority. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு வந்து இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டேன். ஜிஎஸ்டிக்காக கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி இஸ் அ ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர்னு. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி தரேன். நீங்கள் வேறு என்னெல்லாம் ஃபெட்ரல் ஃபீச்சர்ஸ் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குன்றதையும் நீங்கள் வந்து சொல்லணும். திஸ் கேன் பி அ பொட்டென்ஷியல் ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் 3 கேட்டகரிஸ் பார்த்தோம். இப்போ லாஸ்ட் கேட்டகரி பார்க்கலாம். 2/3 of
total strength of the house. This will definitely be more than the absolute majority, because absolute majority is half of the total strength of the house, but inga we need to get more than 2/3 of the total strength of the house. So 543 members now, 5 362, more than 362 votes வேணும். ஸோ திஸ் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, பிரசிடெண்ட்டை இம்பீச் பண்ணுறதுக்காக. இம்பீச்மெண்ட்னா டு ரிமூவ் பிரசிடெண்ட். ஓகே, இதுதான் மெஜாரிட்டி டாப்பிக்கில் நான் கவர் பண்ண நினச்ச சப்டிவிஷன். சாரி. ஸோ குயிக்காக ஒரு ரிவிஷன் பார்த்துடலாம். மெஜாரிட்டிஸ் என்னென்ன மெஜாரிட்டி இருக்குது. அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி, more than half of the total strength of the house. Simple majority, more than half of the total members of the house present and voting, total members of the house present and voting. Effective majority, more than half of the then members of the house. Special majority like category 1, more than 2/3 of the members present and voting. Category 2, more than 2/3 of the members present and voting plus absolute majority. Category 3, more than 2/3 of the members present and voting plus absolute majority plus ratification by not less than not less than 50% of the state assemblies. And the last category of special majority is more than 2/3 of the total strength of the house, which is used to impeach president. ஸோ ஆஸ் அன் இன்ட்ரடக்ஷன் டாப்பிக்காக நான் கவர் பண்ண நினச்சதெல்லாம் இதெல்லாம் தான். ஸோ நம்ம ஒரு 1 minute என்னெல்லாம் பார்த்தோன்றதை ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி saw what a constitution is, what are the features of constitution, what are the types of constitution, unitary constitution, federal constitution, is India a unitary or federal constitution. We saw about separation of power, we saw about the doctrine of checks and balances, we saw about the doctrine of limited government, that is constitutionalism, and finally we saw majority and its types. ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் கவர் பண்ணணுன்னு நினச்சேன். ஸோ இது கவர் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதோட மெயின் நோக்கமே டு கவர் PYQs தான். ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம். இப்போது அதை வச்சு நம்மளால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியுதா இல்லையான்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் PYQ சால்வ் பண்ணலன்னா ஐ ரியலி கங்க்ராச்சுலேட் யூ கைஸ் அண்ட் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் PYQs. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போது இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா நான் எடிட்டிங்கில் இல்லை என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனில் நான் கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ணல கைஸ். பிகாஸ் நானும் ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் தான். நான் என்னோடய மெயின் நோக்கமே என்னோடய கண்டென்ட்டை ப்ராப்பராக டெலிவர் பண்ணணுன்றது தான் இருக்கே தவிர எடிட்டிங் அண்ட் அதர் திங்ஸில் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன்னா நானும் என்னோடய கோல்லேருந்து டிவியேட் ஆகிடுவேன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஸோ என்னோடய கண்டென்ட் நான் என்ரிச்சிங்காக 100% கொடுப்பேன். பட் என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனும் என்னோடய எடிட்டிங்கும் அந்தளவுக்கு இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ நானும் ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து தான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னால் ப்ராப்பராக ஒரு PPT ப்ரெசன்டேஷன் போட்டு கூட பண்ண டைம் இல்லை. சீரியஸ்லி அப்பாலஜைஸ் ஃபார் திஸ். பட் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்ன சொல்லலைன்னா கொஸ்டின்ஸும் கவர் பண்ணுவேன், அட் த சேம் டைம் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் அதோட பேக் டாபிக் என்னவோ அதுவும் நான் கவர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ எவர். ஸோ என்னால் முழு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்க முடியலன்றது எனக்கே தெரியுது. பட் ஆனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச கண்டென்ட் மொத்தமாக ஐ ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் இயர். ஐ ஹேவன்ட் லெஃப்ட் எனி டாபிக். ஸோ அதனால் அந்த ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு லெட் அஸ் சால்வ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் PYQ. லெட் அஸ் ரீட் த கொஸ்டின். Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? Okay, 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த சீஃப் பர்பஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரின்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம 4 ஆப்ஷனுமே ரீட் பண்ணுவோம். 4மே நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், it determines the objective for the making of necessary laws. First point is applicable to constitution. Yes, objective of for making of necessary laws. இப்போ கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு லா ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கும் எதுக்காக ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸுமே கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள், செக்யுலரிசம் இஸ் enshrined in the constitution. So government can make laws based on secularism. So first one is true. It enables the creation of political offices and government. Of course, yes,
கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து தான் நமக்கு பிரசிடென்ட் ஓட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், பிரைம் மினிஸ்டரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், பார்லிமெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. It defines and limits the powers of the government. Absolutely true. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தோம் கான்ஸ்டியூஷனலிசமோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, மெயின் ஆஸ்பெக்ட் என்னது? It limits the powers of the government. So constitution, it provides the powers to the government, at the same time limits the powers of the government. So third one is also true. It secures social justice, social equality and social security. Absolutely true. இப்போ நீங்கள் ப்ரியாம்பிள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இந்தியா இஸ் அ சாவரன், சோஷியல், செக்யூலர், டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக். இந்த 5 டேர்ம்ஸும் தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட ஆப்ஜெக்டிவ். அதில் சோஷியல் எடுத்துட்டோன்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஆல்சோ ஸோ ஓகே. ஸோ இதில் பார்த்துட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்துட்டோம். வாட் வி ஆர் கோயிங் டு அச்சீவ் த்ரூ அவர் கான்ஸ்டியூஷன்னா ஈக்குவாலிட்டி, லிபர்ட்டி, ஜஸ்டிஸ் இதெல்லாம் தான். ஸோ சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் சோஷியல் செக்யூரிட்டி, தீஸ் ஆர் ஆல்சோ த பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த சீஃப் பர்பஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன். ஓகே, 4 பாயிண்ட்டுமே நம்ம பார்த்துட்டோம். இதில் எது த பெஸ்ட் தட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த சீஃப் பர்பஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்னா ஆப்ஷன் சி, எஸ். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர். வாட் இட் டிஃபைன்ஸ் அண்ட் லிமிட்டிங் த பவர் ஆஃப் கவர்மெண்ட். இப்போது இந்த கான்ஸ்டியூஷன் இல்லைனாலும் நம்மளுக்கு மீதி 3 கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மேக்கிங் த நெசசரி லாஸ் இருக்கும், பொலிட்டிக்கல் ஆஃபீஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், ஈக்குவலிட்டி, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கவர்மெண்ட். இந்த 3மே கிடைக்கும். ஆனால் கான்ஸ்டியூஷனில் தான் நம்மளுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கோ, ஸோ அந்த ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட் என்ன பண்ணணும், ஸ்டேட் என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை கிளியர் கட்டாக டிஃபைன் பண்ணுறதுனால தான் சிவில் லிபர்ட்டிஸ் ஆர் பீயிங் அப்ஹெல்ட். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக one that reflects the chief purpose of the constitution of a country na, it is option C, that is defining and limiting the power of the government. Hope I was clear. இப்போ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம். Consider the following statement. A constitutional government is one in which places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority, places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன் அகெயின் ரீட் பண்ணுவோம். அ கான்ஸ்டியூஷனல் கவர்மெண்ட், கிளியராக இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் கவர்மெண்ட், அ கவர்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் கான்ஸ்டியூஷன், ரூல் ஆஃப் லா. அதனால் பிளேசஸ் எஃபெக்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் அத்தாரிட்டி. அப்சல்யூட்லி ஃபால்ஸ். It is opposite to constitutionalism. So the one that places effective restriction of individual liberty in the interest of state authority na, அது கண்டிப்பாக ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் இல்லைனா ஒரு டொட்டாலிட்டேரியன் கவர்மெண்ட்டாக தான் இருக்க முடியுமே தவிர கான்ஸ்டியூஷனல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. செகண்ட் ஒன், places effective restrictions on authority of the state in the interest of individual liberty. Absolutely true. இதுதான் spirit of constitutionalism. Limiting the authority of the state, placing effective restrictions of the state in the interest of the individual liberty. So இதில் பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஸோ உங்களுக்கு இப்போது புரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 2 கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம். 2 கொஸ்டினுமே எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு? கான்ஸ்டியூஷனலிசம் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ இங்கேயும் உங்களுக்கு அந்த ரிப்பீட்டிங் நேச்சர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தெரியுதா, டாபிக்ஸ் தெரியுதா? ஸோ PYQs தான் நமக்கு வந்து பேக் ட்ராக் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும், என்ன டாபிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்ட்டு. ஸோ அதனால தான் வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு லேர்ன் கான்ஸ்டியூஷனலிசம், அட் த சேம் டைம் வாஸ் ஏபிள் டு ஸ்ட்ரெஸ் டு யூ அபவுட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனலிசம். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம். The main advantage of parliamentary form of government is that, okay, நம்ம parliamentary form of government கவர் பண்ணல, பட் ஆனால் வந்து separation of power and checks and balances டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதை வச்சு இதை ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். The executive and legislature work independently. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டே தப்பு, கரெக்டாக? ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், இன் parliamentary form of government executive is drawn from the legislature, கரெக்டாக? ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டே தப்பு. இட் ப்ரொவைட்ஸ் கண்டினியூட்டி ஆஃப் பாலிசி அண்ட் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு திரும்ப வரலாம், ஏன்னா நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி அண்ட் பிரசிடென்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பற்றி இன்னும் டீப்பாக பார்க்கல, அதனால் திரும்ப வரலாம். த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரிமைன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு த லெஜிஸ்லேச்சர். திஸ் இஸ் த மெயின் ஃபீச்சர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். த எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த லெஜிஸ்லேச்சர். அதனால் அந்த பாயிண்ட்டு வந்து எஸ் வி கேன் கன்சிடர். வில் ஆல்சோ சி த ஃபோர்த் பாயிண்ட். த ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் cannot be changed without election. This is not fully true because head of the government வந்து after election, if they are losing majority on the floor of the house na, they will lose
the government, and the opposition, if they are able to get that majority, they can form the government. So இதுக்கு திரும்ப எலெக்ஷன் வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுமே நாட் ட்ரூ. ஸோ இந்த பி பாயிண்ட் இருக்கு, it provides continuity of policy and is more efficient. Okay, we can accept that it provides continuity of policy and is more efficient thing, but அதை விட better advantage என்னன்னா, the executive remains responsible to the legislature. இதுதான் மெயின் திங். ஸோ இதுதான் மெயின் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்குறோம். கரெக்டாக இப்போ கவர்மெண்ட் இருக்குது, எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்குன்னா தே கான்ட் ஒர்க் ஆர்பிட்ரரிலி. தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு த லெஜிஸ்லேச்சர். அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற லாஸ்லாம் லெஜிஸ்லேச்சரில் பாஸ் ஆனால் தான் தே கேன் ஒர்க் ஆன் இட். கரெக்டாக? ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். அண்ட் நம்ம செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸில் படித்த டாபிக் வச்சு வி வெல் அண்ட் குட் வி ஆர் ஏபிள் டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். Which of the following is not a feature of Indian federalism? நம்ம இந்தியன் ஃபெடரலிசம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே பார்த்தோம். ஸோ அதனால் இந்த ஆன்சர் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் சி. ஓகே, there is an independent judiciary in India. True. Powers have been clearly divided between the centers and the states. True. The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. True. It is the result of an agreement among the federating units. No. ஓகே, இங்கே வந்து ஓகே சூப்பர் கொஸ்டின். இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் நம்ம பார்க்கலாம். என்னென்னா நாட் அ ஃபீச்சர் ஆஃப் இந்தியன் ஃபெடரலிசம்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இந்தியன் ஃபெடரலிசம்ல do we have independent judiciary in India? Yes, absolutely. And powers have been clearly divided between center and the state. Yes, we have Schedule 7, state list, central union list and concurrent list. Federated units have been given unequal representation. Rajya Sabha. True. Rajya Sabha வந்து எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன் கிடையாது. இப்போ தமிழ்நாடுக்கு 6 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா மணிப்பூர் அந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து 1 or 2 தான் இருப்பாங்க. இதில் சம்டைம்ஸ் எல்லாமே கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டும் ட்ரூ. ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபால்ஸ். இட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் அன் அக்ரிமெண்ட் அமாங் ஃபெடரேட்டிங் யூனிட்ஸ். ஃபால்ஸ், டோட்டலி ஃபால்ஸ். இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போ யூஎஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் பார்த்தோம். இட் வாஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் 18 colonies. So the 18 colonies, so they came together and they drafted the constitution and enacted the constitution. Ana India was not several colonies. India was a single entity. So there was no agreement signed to form the Federation of India. India as a country, the British India, was already existing. Yes, you may have doubt that princely states were there and they had to join India, right? So the princely states joined Indian Union. But not as federation. By signing an agreement. ஸோ இது என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போது at the time of independence India was a union இருந்தது. ஸோ இந்தியா வந்து இப்போ யூஎஸில் வந்து ஒரு 18 colonies இருந்து அந்த 18 coloniesம் ஒன்றா வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாங்க. அது இந்தியா கேஸ் கிடையாது. இந்தியன் யூனியன் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டட். ஸோ இந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்னால் இந்த இந்தியன் யூனியனோட வந்து சேர்ந்தாங்க தான் தவிர இந்தியன் யூனியனுக்கும் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஜாயின் பண்ணி பவர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடல. ஸோ ஒன்ஸ் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இந்தியன் யூனியனோட ஜாயின் பண்ண பிறகு தே பிகேம் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தே ஆர் நாட் ஆஸ் அ செப்பரேட் ஃபெடரேட்டிங் யூனிட். ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் டி இஸ் ராங் அண்ட் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, a constitutional government is by definition, தேர்ட் டைம் இப்போ பார்க்குறோம், ஆன்சர் இஸ் லிமிடெட் கவர்மெண்ட். கண்ணை மூடிட்டு எழுதலாம். லாஸ்ட் 4-5 இயர்ஸில் நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி இயர் இந்த கொஸ்டின் கேட்கப்பட்டிருக்கு. Another question, constitutional government means a representative government of a nation with federal structure. Not necessarily. A government whose head enjoys nominal power. Not necessarily. A government would end same point repeated. A government limited by terms of the constitution. Yes, true. இங்கேயே இது வந்து நம்ம பார்க்குற 5th question நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு இந்த this
constitutionalism topic has a very important value for UPSC. Okay, another question. Which one of the following Indian polity is essential feature that indicates that it is federal in character? Okay, super interesting question. Following Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character. Okay. The independence of the judiciary is safeguarded. Yes, it is an important federal character. The union legislature has elected representatives from constituent units. The union legislature has elected representatives from constituent units. So the union legislature, it is not a feature of federalism. Even in union form of government, for example UK, the union legislature has elected representatives from constituent units. So இது கிடையாது. The union cabinet can have elected representatives from regional parties. Again, இது doesn't uphold the spirit of federation. So இதுவும் கிடையாது. The fundamental rights are enforceable by court of law. This can be a feature for constitutionalism, but definitely not for federalism. So federalism நம்ம பார்த்தோம் the 5 characteristics of US federation. So அதில் one of the important point is independence of judiciary safeguarded. So இதுதான் answer. So yes, successfully first lecture நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். I have given my 100%, but அது டெலிவர் ஆச்சான்னு தெரில. பட் கண்டென்ட் வைஸ் உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்லேயே வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிக்காமல் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பார்க்குறதுனால தான் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். எந்த ஃபீட்பேக்னாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்ன டவுட்ஸ்னாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. சூன் நான் ஒரு மெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் மெயில் பண்ணி கேட்கலாம். பட் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் வீக்லி 1 வீடியோ அண்ட் லாங் வீடியோஸ் 2 to 3 hour லென்த் உள்ள குவாலிட்டி கண்டென்ட் உள்ள அட்லீஸ்ட் 10 to 20 PYQ சால்வ் பண்ணுற மாதிரி நான் வீடியோஸ் போடுவேன். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.